analysis gye twakola mu katambi akamu wano ku mukutu ogwa Point Media yo gye twagenda mu maaso okutegeeza gwali ku mukutu nti emyaka 8 egisembeyo emabega gye gimu ku egyo egibeeredde ddala emizibu ennyo eri gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti akakookolo kabadde ng'ateekako okumala ebbanga nga akalaga amawanga ag'ewabweru nti gavumenti ye etambulira ku demokrasiya amateeka egagoberera era essa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu tagenda maaso okugibwako era nagenda maaso okunnyonnyola gwali ku mukutu ogwa Point Media UG nti okusingira ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'ekibiina ekya National Unity Platform yagenze mu maaso okukulemberamu omugendo guno ogw'okulaba nti nno alabisiza ddala gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni amawanga ag'ewabweru emikago awamu n'ebitongole bibeere nga bimutegeerera ddala kakati mu mwaka guno gwokka gwawuliriza omukutu ogwa Point Media UG Gen. Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye egenze mu maaso okukubwamu ebituli wabula okusingira ddala kiva ku nsonga ey'ebikolwa awamu n'ebigambo ebya mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba mu kaseera kano gye buvuddeko twasobola okulaba ekibaluwa ekimyufu okuva mu ggwanga eri Amerika nga bagenda maaso okulangirira nti eggwanga erya Uganda lye limu ku mawanga agakyasinze okubeera ag'obulabe mu nsi yonna ku lukalala okwali amawanga agawerako ddala 20 nga mwe muli naago agagenze maaso okuba nti no gabeeramu entalo okumala emyaka kakati egiwererako ddala wabula gwali ku mukutu ogwa Point Media UG njaga okutegeeza nti embeera eri mu kwongera kusajjuka busajjusi eri gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni kubanga mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero tugenze maaso okufuna alipoota ku mukutu gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu President ow'ekibiina ekya National Unity Platform ng'atutegeeza nti ebibiina ebyenjawulo ebyekuŋŋaanyiza ewamu mu kiyitibwa Global Alliance Civicus bagenze maaso okuwandiika ebbaluwa nga bakubiriza nga bakuba omulanga eri amawanga ebitongole awamu n'emikago okwetooloola ensi yonna bibeereko ne kye bikola ekiri mu kigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Gwampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG twakajja okutegeera nti gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni yasobodde okufuna kampuni nnambirira okusobola okwogereza abakungu wali eri mu ggwanga erya Amerika baddemu okwesiga eggwanga erya Uganda. Twakakitegeerako nti nno gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni eri mu kukola bukubirire okusobola okulaba nti nno ambasada Olaro Otuno asobola okufuuka UN Secretary General. Bino byonna gavumenti ya Mwami Museveni egenda mu maaso okubikola okusobola okufunayo abantu abasobola okusiiga akazigo ku gavumenti yaayo naye ate si bwe kityo kirabika okuba nti nno kiri mu kutambula. Kakati tugenda kuba tutunula mu alipoota era tubeere nga tulaba n'ebitongole ekitegeezebwa nti nno biwererako ddala 246 civil society organizations 246 byawandiisa ebbaluwa ne bigiteekako omukono era Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati bwe yavuddeyo kubanga awandiika mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero agamba nti a total of 246 civil society organizations from around the world brought together by their Global Alliance Civicus ekitongole kino mu maaso awo ngenda kuba nkikunnyonnyolako have written this letter to the international community calling for urgent action to stop the escalating human rights abuses and dictatorship in Uganda. The letter highlights arbitrary arrests, abductions, torture, attacks on journalists and Ugandan civil society organizations, electoral fraud, and the continued targeting of opposition leaders, lawyers, and human rights defenders. It especially urges bodies like the United Nations, African Union, and the East African Community act now and rein in dictator Museveni and his depraved son Muhoozi. We welcome this strong show of global solidarity and call on the international community to act decisively before the situation in Uganda deteriorates beyond the point of no return. Kyagulanyi agamba nti ebitongole ebyannakyewa ebiwererako ddala 246 okwetooloola ensi yonna bezze wamu mu kiyitibwa Global Alliance yaabyo eya Civicus era ne biwandiika ebbaluwa eno eri ensi yonna
ebitongole eby'ensi yonna yonna, emikago egy'ensi yonna yonna nga baakuba omulanga bibeere nga bivaayo mu bunnambiro okuyimiriza embeera eri mu kusajjuka ey'okulinnyirira eddembe ly'obuntu awamu n'obwannakyemalira mu Uganda. Ebbaluwa gye tugenda okutunulamu, Kyagulanyi agamba nti egenda mu maaso okwogera ku bumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso okukwata abantu, okubabuzaawo, okubatulugunya, obulumbaganyi obukolebwa ku bannamawulire awamu n'ebitongole eby'ennakyewa eby'enjawulo, akalulu okubbibwa awamu n'okwongera okunyigiriza ab'oludda oluvuganya gavumenti, abakulembeze, bannamateeka awamu n'abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu. Ebitongole bino bigenda maaso okukubiriza naddala omuli ekya United Nations, African Union awamu ne East African Community okuvaayo okukolerawo mbagirawo okusobola okuyimiriza obwannakyemalira bwa Gen. Museveni ne mutabani we ayagala okwongerezaako okwo. Era Kyagulanyi agamba nti bo ng'ab'oludda oluvuganya bagenda mu maaso okwaniriza ekikolwa kino eky'obumu okuva mu nsi yonna era ne bakuba omulanga eri international community eveeyo ekolerewo awatali yadde n'okulwawo, awatali yadde n'okwerumamu, ng'embeera mu Uganda tennasajjuka kutuuka ku ekyo ekinaabeerera ddala ekibi nga tekyali kuvaayo eyo. Bawuliriza ku mukutu, ebbaluwa bw'eti bw'efaanana era tugenda kuba tugiyitamu bulungi nnyo. Wabula okusookera ddala akyekumidde ku mukutu njagala okwongera okukwanirizaako awamu n'okubuuzaako, weebale nnyo weebalire ddala wonna wonna w'osinzidde okuba nga ogoberera omukutu. Bulijjo wano tusinzirira okusobola okutuusaako ensonga, n'olw'ensonga eyo subscribe nga teekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Lunaku Lwakutaano, nnaku z'omwezi 31 mwezi gwa 7 omwaka 2026, ekitegeeza nti tuli mu lunaku olusembayo olw'omwezi guno ogw'omusanvu ogw'omwaka gwa 2026. Mu buufu bwe bumu njagala okwongera okujjukiza omusajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ebbaluwa oba okwanjula gwe abadde tannaba kutegeera nga gwe wenna wenna alina ekizibu mutuukire ku nnamba eri 0764 637 334 nga tugendeddewo awatali kumala budde bulala bonna bonna mu bbaluwa ey'ebitongole ebyegattidde awamu ebiwererako ddala 246 ate nga si bye byokka. Tunulira ebbaluwa ogenda kuba otegeera ki kye tugenda mu maaso okwogerako. Joint letter urgent call to end escalating repression in Uganda gwe mutwe omukulu oguli ku bbaluwa, nti ebbaluwa ey'awamu omulanga okukomya embeera ey'okutulugunya ekyayongera okusajjuka mu ggwanga erya Uganda. Bagamba nti together with partners we have written to the international community urging immediate action to condemn and respond to the escalating repression of civil society, human rights defenders, journalists, and political opposition in Uganda. Ebbaluwa eno egenda waani to the United Nations Human Rights Council, Geneva. Gwampuliriza ku Point Media UG aba United Nations Human Rights Council baavuddeyo dda okwanikula, era mu katambi akaddako ngenda kuba nkutegeeza biki omukulu Volker Turk ng'ono ye ssentebe owa Human Rights wali ere mu United Nations bye yavuddeyo okuba ng'ayogera katono nnyo mu katambi akaddako. Ebbaluwa eno egenda eri aba the African Commission on Human and People's Rights abasangibwa mu Banjul, n'egenda eri aba African Union Peace and Security Council abasangibwa mu Addis Ababa, n'egenda eri aba East African Community abasangibwa mu Arusha, eri the UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders awamu n'eri ba Member States aba UN bonna bonna. Urgent call to action, tubakubira omulanga mubeeko ne kye mukolawo. Condemn and end escalating repression on civil society, human rights defenders, journalists, and the political opposition in Uganda. Context, ebbaluwa eno eyogera ku ki? Bagamba nti Civicus, the Global Civil Society Alliance, together with the 246 organizations
who signed this letter, with 80 of them who chose to be anonymous. Ebitongole ebirala oba emikago emirala egiwererako ddala 80 gyo gyasazeewo nti tegijja kuteekako mukono wabula nga giwagira ebyo ebyogerwako mu bbaluwa eno era ne bisigala nga tebimanyikiddwa. Bagamba nti they draw urgent attention to the rapid deterioration of civic space and human rights in Uganda. Baagala okuteeka eriiso ejjogi okukuba ttooki mu mbeera eri mu kwongera okusajjuka ey'eddembe ly'obuntu awamu n'ebitongole ebyannakyewa mu Uganda we byongera okunyigirizibwa. The Civicus Monitor currently rates Uganda's civic space as repressed. This ranking reflects the systematic denial of the freedoms of expression, association, and peaceful assembly. Bagamba nti okusinziira ku bo, engeri gye balabamu civic space mu Uganda, eddembe ly'obwannakyewa ery'Abannayuganda liri mu kunyigirizibwa. Era ranking eno eraga enkola enteeketeeke eya gavumenti ey'okunyigiriza eddembe ery'Abannayuganda okulaga ki kye baagala, okukwatagana n'ani gwe baagala, awamu n'okukuŋŋaana mu mirembe. Bagamba nti Uganda under President Yoweri Museveni, who has held power continuously since 1986, is accelerating attacks against civic space. President Museveni's re-election to a 7th term on 15th January 2026 took place amid widespread repression and intimidation against the political opposition, human rights defenders, journalists, and those with dissenting views, according to the UN Human Rights Office. The repression has continued to worsen. Authorities have systematically weaponized legislation, security forces, military courts, and transnational repression to silence dissent, destroy independent civil society, and entrench one-party dominance in the country. Bagamba nti obukulembeze bwa Mwami Museveni wansi wa Uganda obubaddeko okuva 1986 bwongedde okukola obulumbaganyi ku mbeera ey'obwannakyewa mu Uganda. Era Gen. Museveni okulondebwa mu kisanja kye ekyomusanvu eky'omuddiringanwa mu January ennaku z'omwezi nga 15, 2026 kwagenda mu maaso okubeerawo mu kutulugunya okwali kwetoolodde eggwanga lyonna okutiisatiisa ab'oludda oluvuganya, abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu, bannamawulire awamu n'oyo yenna avaayo okulaga nti takolagana oba takkiriziganya na gavumenti eriko, okusinziira kwa lipoota eyakolebwa aba UN Human Rights Office. Okunyigiriza kuno kweyongedde kusajjuka. Ab'obuyinza mu ngeri enteeketeeke bali mu kukozesa okubaga amateeka ng'ebyokulwanisa byabwe, bali mu kukozesa ebyokwerinda ng'ebyokulwanisa byabwe, awamu ne kkooti ez'amagye nga kw'otadde n'okunyigiriza okwetoolodde eggwanga lyonna okusaanyaawo ebitongole ebyannakyewa ebyetengeredde, awamu n'okwongera okukkaatiriza ekibiina ekimu nga ekifuga eggwanga lyonna. In the pre-election period, Uganda's NGO Bureau suspended at least 7 leading human rights organizations, including Chapter for Uganda, SCFIM, HRNJ Uganda, the National NGO Forum, the Center for Constitutional Governance, the National Coalition of Human Rights Defenders, and SCTV. A nationwide internet shutdown from 13th until 20th January 2026 blocked independent information and electoral observation at the most critical moment of the democratic process. Most recently,
On the night of 28th June 2026, Uganda's military chief ordered the forced closure of at least 6 media outlets belonging to the Nation Media Group, including the Daily Monitor and the NTV Uganda. Scores of activists were arbitrarily arrested. These events demonstrate a broader pattern documented by Amnesty International, Human Rights Watch, CPJ, FIDH, OMCT Observatory, and the UN Human Rights Office. These events signal an accelerating erosion of the rule of law that the international community can no longer treat as isolated incidents. Uganda already ranks 131 of 180 countries on the World Press Freedom Index in the very serious category. Bakulu bano bagamba nti ebintu byonna ebigenda maaso okubeerawo mu ggwanga erya Uganda nga n'ebitongole ebirala bigenze maaso okubyogerako nga Amnesty International, Human Rights Watch, CPJ awamu n'ebirala nga kw'otadde ne Human Rights UN Office. Bino byonna byongera okulaga okusebengerera kw'enkola ey'amateeka era ebitongole ebyewabweru, emikago egyewabweru tegikyasobola kutunula butunuzi nga bineeno ebiri mu kubeerawo ogusooka oba ogwokubiri, kubanga Uganda ekwata kifo kya 131 mu mawanga 180 ku nsonga eya World Press Freedom Index, era ng'eno kategore ebeera nkyamu nnyo. Excesses of the military chief and militarization of civic space. Nkunyonyoddeko enfunda eziwererako ddala nti ebikolwa bya General Muhoozi Kainerugaba bigenze maaso okukola ekyamaanyi okubikkula akakookolo gavumenti ya kitaawe ke yagenda maaso okuteeka ku bannayuganda, wabula si be bokka n'ensi yonna, naddala ensi yonna ku kiddala ekiriwo wano mu ggwanga erya Uganda, kubanga General Muhoozi avuddeyo okwewaako obujulizi, avuddeyo obutakwekerera buli kimu kyonna n'avayo n'okukyewaaniramu, ekintu ekyongedde okulaga amawanga gano ag'ewabweru n'ebikago oba ebitongole nti mu Uganda ddala bafugibwa ku mudumu gwa mmundu. Kakati nga tetuneeyongerayo ku bbaluwa eno katono nnyo tugendako mu bulango bwa bakama baffe tukomawo ate tulyoke tugiyiseemu okutegeera ki kye bagenda mu maaso okwogerako. Ngitwali tutyo naffe lwaki netwesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ebbaluwa. Musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mukyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo, akutwala ate n'akutwala ku luzzi olugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagala genda bweru, oyagala pasipooti, bakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi. Akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo, wamma ggwe buli kimu kiba taratibu. Gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala akukomawo. Musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Nga tuzze butereevu ku bbaluwa ey'ebitongole oba emikago egyegattidde awamu okukuba omulanga eri amawanga n'emikago egy'ensi yonna, bagamba nti nno okukisussa okuva eri omuduumizi w'eggye awamu n'amagye g'eggwanga okuyingirira embeera y'ebitongole ebyannakyewa awamu n'eddembe ly'Abannayuganda mu buli kimu. Bagamba nti the role of General Muhoozi Kainerugaba, President Museveni's son and the Chief of Defence Forces of the Uganda People's Defence Forces, raises grave concerns. His conduct represents an alarming fusion of military power, impunity, and political succession ambitions. Bagamba nti ebikolwa bya General Muhoozi bireetawo okweraliikirira okw'amaanyi era okubye ennyo, kubanga ebikolwa bye biragira ddala bukya kaakati amagye we gali mu kuwamba, biragira ddala obwannantagambwako awamu n'okusikira obukulembeze ky'ayagala. We condemn the conduct
of General Muhoozi Kainerugaba, whose statements and command decisions have repeatedly crossed the line from national defense into political repression. Following disputed elections on 23rd January 2026 in overnight social media posts, he stated security forces had detained roughly 2,000 opposition supporters and killed 30 others post-election. The general described the National Unity Platform supporters as hooligans and terrorists. Rhetoric from a serving commander that constitutes incitement and a direct threat to the right to life. Ahead of the elections, security forces violently descended on peaceful political gatherings, deploying tear gas, pepper spray, batons, wires, and dogs to disperse crowds attending opposition rallies while also imposing literally movement restrictions. Bagamba nti bavumirira enkola ya General Muhoozi statements ze awamu n'ebiragiro byawa bisukka ku ky'okuba nti nno ali ku kya national defense kukuuma ggwanga ne bibeera nga ebikolwa bye biyingira mu kunyigiriza ab'oludda oluvuganya. Ng'akalulu kawedde yavaayo ye kennyini n'alangirira nti ekitono ennyo aba opposition 2,000 baali bakwatiddwa ate ekitono ennyo 3 ne battibwa, era bw'atyo n'ayita ekibiina kya NUP ba hooligans abasirusiru era abatujju, ekintu ekiva mu muntu aduumira eggye. Abakulu baneeno mu bbaluwa yaabwe kye bagamba nti abeera ali mu kukuma muliro ate abeera ali mu kutiisatiisa eddembe ly'abalala okubeera n'obulamu. Tugenda maaso nga bagamba nti his direct order to close 6 media outlets and documented threats to eliminate the opposition and its leader Robert Kyagulanyi Bobi Wine evidence a pattern of military authority wielded to intimidate civilians and override due process. Ebigambo bya General Muhoozi n'ebiragiro bye okuggalawo emikutu egy'amawulire awamu n'okutiisatiisa obulamu bw'ab'oludda oluvuganya nga kw'otadde n'omukulembeze waabwe Kyagulanyi bigenda mu maaso okulaga pattern enkola eyeegoberera eya butya ejje kaakati bwe riri mu kukozesebwa okutiisatiisa bannansi awamu n'okuggyawo enkola eteekeddwa okugoberera. The actions were independent of judicial oversight, entrenched further by the 2025 UPDF Amendment Act reinstaining military tribunals jurisdiction over civilians. Ebikolwa bino byonna bagamba nti ekyennyamiza n'abeesiga eddamuzi tebalina kye bayinza kukolawo. We call on the international community to publicly condemn the use of military force and command of authority to suppress fundamental freedoms. They must insist that all allegations of extrajudicial killings, enforced disappearances, torture, and unlawful detention attributed to security forces be subject to prompt, independent, impartial investigation with those responsible held accountable regardless of rank. Bakuba omulanga eri emikago gyonna mu nsi yonna. Giveeyo okolerawo mbagirawo nga waliwo okunoonyereza okwetengeredde okutaliimu kyekubiira abo bonna abavunaanyizibwa okuzza ebikolobero bino nga okutta abantu, okubabuzaawo, okubatulugunya awamu n'okubasiba mu bumenyi bw'amateeka babeere nga bakisasulira babeere nga bali ku bukulu bwenkana butya. We also note the disproportionate impact on women human rights defenders as well as environmental and land rights defenders in the Albertine Oil Region. They are increasingly framed by authorities as security threats rather than legitimate civic actors. We call for an independent international investigation into these actions and for targeted accountability measures against those responsible. Bagamba nti ebbaluwa yaabwe tekuma kwogera ku nsonga za byabufuzi wabula bagenze maaso okulaba ne okunyigiriza kaakati okuli mu kuteekebwa ku balwanyirizi b'eddembe ly'obukyala awamu n'abo abalwanirira environment awamu n'ettaka
naddala mu Albertine region. Era bagamba nti baneeno ab'obuyinza bagenze mu maaso okubalangirira okubeera ab'obulabe eri ebyokwerinda mu kifo ky'okubalaba nga abalwanirira eddembe ly'obwannakyewa. Era bagamba nti bakubiriza okulaba nti nno wabeerawo okunoonyereza mu bikolwa bya gavumenti bino era abo bonna ababivunaanyizibwako babeere nga bakisasulira. Violations against human rights defenders, journalists and media. Bw'awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG wano nawo wakulu nnyo. Bagamba nti the targeting of human rights defenders in Uganda has reached extraordinary proportions. Various reports have confirmed arbitrary and unlawful killings, enforced disappearances, torture, arbitrary arrests and detention, and systematic transnational repression against individuals outside the country. These are not isolated incidents, but manifestations of a deliberate state strategy. Bagamba nti ebikolwa bino byonna okunyigiriza abalwanira eddembe ly'obuntu, okunyigiriza bannamawulire, si bikolwa ebiri mu kubeerawo mu ngeri etali nteeketeeke nedda. Kakodyo akali mu kukozesebwa gavumenti okunyigiriza abagivuganya oba abagiwakana. Detention of defenders. Baani abo abagenze mu maaso okukwatibwa? Dr. Sarah Birete owa Center for Constitutional Governance was arrested over her human rights work. Dr. Miriam Atembe, an activist, was abducted, illegally detained, and later produced in court and charged with incitement. In the environmental justice sphere alone, at least 81 environmental rights defenders were arrested between May and December 2025 for protesting against large-scale oil projects, including the East African Crude Oil Pipeline, EACOP. Many of these are still in courts battling with legal cases. Opposition leader Dr. Kizza Besigye remains detained on treason charges since his abduction in Kenya in November 2024 with associate Obed Lutale. Attacks on journalists. Obulumbaganyi ku bannamawulire. CPJ documented repeated assaults by the Joint Anti-Terrorism Task Force, including the beating of journalist Ibrahim Miracle, the blindfolded detention of NMG staff Abubakar Lubowa, Dennis Kabugo, and Raymond Tambale, and assaults on NTV/NBS TV crews. Suppression of the media. Okunyigiriza bannamawulire oba emikutu gy'amawulire. UCC suspended outlets including Pearl FM over election reporting. On 28th June 2026, 6 more outlets, including the Daily Monitor and NTV Uganda, were forced to close on military orders. President Museveni himself used a June 2024 State of the Nation address to condemn investigative journalists who had exposed government corruption, accusing them of working for foreign interests and diverting our people through the media to the interests of foreign parasites. Restrictive legislation. Butya gavumenti eno bwegenze maaso okukozesa okubaga kw'amateeka wabula ng'ekukozesa ng'okunyigiriza oba okuteeka ekkomo kw'abo abagivuganya. The Computer Misuse Act Amendment Act 2022, NGO Amendment Act 2024, the UPDF Amendment Act 2025 have been used to harass and intimidate, including prosecute critics, suspend CSOs, and expand military jurisdiction over civilians. Amateeka gano gonna gakozeseddwa okukangatiisa
gakozeseddwa okutulugunya awamu n'okuvunaana abo abavuganya oba abavumirira gavumenti awamu n'okuggalawo ebitongole ebyannakyewa nga kw'otadde n'okwongera okukaatiriza amateeka g'amagye ku bannansi. Lethal force okukozesa kw'amaanyi ag'obulabe. The UN Human Rights Office and Amnesty documented unlawful use of firearms against peaceful assemblies, including in Iganga, where security forces opened fire on rally attendees, killing at least one person. Uganda's Protection of Sovereignty Act 2026, assented to by President Museveni on 17th May 2026, possesses grave dangers to fundamental freedoms and civic space. Ebbaluwa eno egenda maaso okwogera ku tteeka Mwami Museveni lye yateekako omukono ennaku z'omwezi nga 17 mu mwezi ogwokutaano 2026 eriyitibwa erikuuma obwetwaze bw'eggwanga erya Uganda. Etteeka lino bannayuganda bangi nnyo baavaayo ddiwakanya jjukira. Ebbaluwa eno egamba nti lino eno lya bulabe ddala eri eddembe ery'obuntu awamu n'ebitongole ebyennakyewa oba eddembe ly'obwennakyewa ery'Abannayuganda. It imposes criminal liability, lifuula buli omu omumenyi w'amateeka. Mandatory registration nga lyetaagisa buli omu okwewandiisa, and foreign funding restrictions on a broad range of organizations, individuals and entities operating in Uganda. Era liteeka ebiziyiza ku nsonga ey'okufuna ensimbi okuva mu mawanga ag'ewabweru ku bitongole, abantu ssekinnoomu awamu n'emikago gyonna egiri mu kukolera mu Uganda. It criminalizes vaguely defined sovereignty offenses and economic sabotage, emerging amid a fast-tracked legislative process with limited public consultation and a broader context of civic space restrictions in Uganda. Civil society, media, the human rights defenders face heightened surveillance, funding restrictions, and self-censorship risks. Etteeka lino buli omu yenna kyenkana limufuula mumenyi w'amateeka naddala okusinziira butya bwe linnyonnyolwa ku nsonga mbu ez'okumenya amateeka ng'oli mu kukwata ku bwetwaze bw'eggwanga awamu n'okusabotaaginga oba okwonoona ebyenfuna by'eggwanga. Lino eno lyaleetebwawo mu kwali okulikola mu bangu ddala nga ne bannansi tebeebuuziddwako bulungi ekintu ekyongera okunyigiriza civic space mu Uganda. Era kaakati ebitongole ebyannakyewa, bannamawulire, abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu bali mu kukettebwa bubi nnyo. Baateekebwako ekkomo era tebakyalina kye bayinza kukola bulungi. These acts amount to a systematic attack on Ugandan civil space, incompatible with Uganda's obligation under the ICCPR, the African Charter and its own constitution. Mobilizing the international community. Ekitongole kino Civicus n'ebitongole ebirala ebikyegattiramu bagamba nti bakunga, bakuba omulanga, bayita, bakaabirira international community okujja okutundamu kiri mu Uganda. Civicus and the undersigned organizations urgently call on the UN Human Rights Council, the African Commission on Human and People's Rights, the African Union, the East African Community and all member states too. Bakuba omulanga ebitongole bino bikole bino wammanga. Formally, publicly and unequivocally condemn General Muhoozi Kainerugab's conduct and the UPDF's attacks on journalists, defenders and civilians and call for command accountability. Mu butongole mu lwatu awatali kyekubiira bakubira ebitongole eby'enjawulo omulanga okuvaayo okuvumirira
ebikolwa bya General Muhoozi ne UPDF. Call on Uganda immediately reinstate the licenses of all suspended CSOs and media houses, including the Daily Monitor, NTV, and the 7 suspended CSOs. Press for the immediate release of Dr. Besigye and all human rights defenders, journalists, and activists arbitrarily detained for their legitimate work. Support an independent international investigation via UN special procedures and the SCHPR into killings, disappearances, and torture since January 2026. Urge the repeal or review of the Computer Misuse Act, NGO Act, UPDF Amendment Act, weaponized against fundamental freedoms. Condition security, trade, and development cooperation on variable human rights progress consistent with the AU, East African Community, EU, European Union, and Commonwealth commitments. Kakati ensonga eno nkulu nnyo kuba tulabye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo okuginnyonnyola entakera ng'agamba nti ye kyali mu kuluubirira si bazungu bano kujja kufuga ggwanga lya Uganda oba kuliwamba, wabula enkolagana yaabwe ne Uganda ne gavumenti ya Museveni bagiteekeko obukwakkulizo, basooke kukakasa nti nga tebannawa General Museveni buyambi mu nkola ey'ebyamaguzi, ey'enkulaakulana oba ey'ebyamagye, basooke kukakasa nti nno gavumenti ya General Museveni eteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu era egoberera amateeka aga Uganda, African Union, East African Community awamu ne European Union oba Commonwealth. Nga tweyongeddeyo bakuba omulanga dispatch an urgent visit by the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders and the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression to Uganda. Ensure diplomatic missions in Kampala maintain visible engagement with and extended protection, including emergency visas and flexible funding for at-risk defenders and journalists. Call on the African Union and the East African Community to convene a high-level dialogue on human rights situation consistent with their mandates under the African Charter on Human and People's Rights and the African Democracy Charter. Baagala gavumenti oba emikago oba ebitongole eby'amawanga ag'enjawulo biveeyo okwanikula omulanga okutereeza ebintu bingi nnyo ebiri mu Uganda nga we binnyonnyoddwawo. Era bagenda maaso okugamba nti we note with concern that the African Union, East African Community and IGAD moved swiftly to endorse the January 2026 election outcome despite documented repression. We urge these institutions to match that swiftness with equally decisive protective action. Bagamba nti boogera kino mu ngeri ey'okwemulugunya oba okweraliikirira nti ebitongole okuli ekya African Union, East African Community awamu n'ekya IGAD mu bwangu ddala byavaayo okuwagira n'okukkiriza ebyava mu kalulu 26 January newankubadde waliwo okunyigiriza okwalabika oba okutulugunya okwalabika. Bagenda mu maaso okutegeeza nti mu buufu bwe bumu bakubiriza ebitongole bino baveeyo era okukozesa obwangu obwo bwe bumu okusobola okulaba nti nno bakubiriza oba bateekawo ebikolwa eby'obwannambiro mu kukuuma abo abanyigirizibwa. The international community cannot stand by as Uganda approaches a critical moment clouded in terror, transnational abduction, military overreach, and systematic silencing of dissent.
bagamba nti international community teyinza kuyimirira buyimirizaawo nga Uganda eri mu kaseera akazibu ennyo akabuutikiddwa okutya, akabuutikiddwa okuwamba kw'abantu okwetooloola eggwanga, amagye nga tegakyagambwako, awamu n'okusirisa abo abawakanya oba abatakkaanya na gavumenti ate nga kiri mu kukolebwa mu ngeri engenderere. The stakes are immense for the Ugandan citizens, for regional democratic norms, and for the credibility of international human rights institutions. Bagamba nti embeera yakatyabaga nnyo eri bannayuganda, embeera yakatyabaga eri enkola eya demokrasiya mu kitundu Uganda mweri, era embeera yakatyabaga eri obwesigwa obw'ebitongole eby'ensi yonna ebizinga bibuulira enjiri ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu. We call on you to act with urgency, resolve and solidarity. Bagamba nti tubakubira omulanga okuvaayo okukolerawo mbagirawo, okukolerawo bumu era nga musazeewo. Civicus and the undersigned stand in solidarity with Uganda's human rights defenders, journalists, and independent media. We remain available to provide further documentation and support to any accountability process. Bagamba ngabba ekitongole kya Civicus awamu n'ebitongole ebirala ebyataddeko omukono biyimirira wamu mu bumu n'abo abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu mu Uganda, bannamawulire awamu n'emikutu egy'amawulire egyetengeredde, era bagamba nti basigala weebali okwongera okukola documentation awamu n'okuwa obuyambi okukakasa nti nno accountability process esobola okugenda mu maaso. Ne bagamba nti sincerely bo abawandiise ebbaluwa eno bye bitongole bino byolaba ku screen yo. Tetugenda kubiyitamu byonna byonna olw'ensonga nti bingi, wabula baavuddeyo kuba nti nno bawandiika ebbaluwa era ne babeera nga bagenda mu maaso kugiteekako emikono. Mulimu n'ekitongole okuva mu Kenya, mulimu ekitongole okuva mu Malawi, mulimu ekitongole n'ekya Nation Media Group kyennyini kyagenze maaso okuteekako omukono, One Citizen Network for Democracy okuva e Malawi, waliwo eky'e waliwo ekitongole okuva mu Tanzania nakyo kyataddeko omukono, ne wabaawo okuva e Portugal. Ebitongole okwetooloola ensi yonna yonna byagenze maaso okuteekako omukono ku mbeera eno nga bagenda maaso okuwakanya ki ekigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Kakati embeera bw'etyo bw'erabika ku ludda olwa General Yoweri Kaguta Museveni mu kaseera kano ng'ali mu kulwa n'okulaba nti nno oboolyawo ebifo ebimu afunayo omuntu oba abantu abagenda mu maaso okuba nti nno bamulwanirirako, nga bwe twalabye nti nno yasindise Ambassador Olara Otono okusobola okuvuganya ku kifo eky'obwa UN Secretary General, kyokka nga myaka 36 ye kennyini yavaayo n'amulwanisa obutagenda ku kifo ekyo. Bwampuliriza ku Point Media UG byonna byonna byongera okulaga nti General Museveni mu kaseera kano ali desperate, ali mu kuboyaana okufuna amuwolereza, ekintu ekimuwolereza oba ekimulabisa obulungi, wabula emirimu gya Robert Kyagulanyi Ssentamu okwongera okusekeeterera nga bwe yavaayo okutegeeza awamu n'okulabisa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nagyo gigendera ddala mu maaso. Kigenda kusukkawo wano, mwebale nnyo, mwebale ddala okusigala nga mwekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG. Kambagalize olunaku olulungi, weekend ennungi nga mweraba.